Lokovera ndi hone rojena nduni dzavo nga urali na musinga lavtanu la manaka ri tshi khou pendela ino vhege nga u vhadisela mafhungo ane ava a ndeme kha vhone kha ino mbekanyamushumo ine vha i funesa ya Maambiwa. Uno ava reshaho nga dzina ndi pfi Alithemeli. Kha ri mbo ḓi dzhena kha fhungo ḽashu ḽa ḓuvha. Vhone ngeyo hayani vha ri mini nga khanedzano dza khothe ya ICJ vhukati ha ḽa Afrika Tshipembe na Israel. Kha iyo mbudziso vho ipfa vhone vha ya zwiḓivha musi vha tshi ṱoḓa u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga vha ri ṅwalele kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na X kha SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu hu 078 459 1516. At this stage, South Africa does not need to prove that genocidal acts have been or are being committed. But it does have to show that the Genocide Convention is actually relevant. Khato dza mafhungo la Israel lo humbela khothe ya dzitshakatshaka ya vhulamukanyi uri I thudzele kule mulandu une vha khou hwelelwa nga ḽa Afrika Tshipembe. We chose to come to this border to ensure that we satisfy ourselves that it is functional. Tema mveledziso dza mukano wa libombo dzi ḓo engedziwa hu si kale u itela u kona u ṱanganedza vhathu vhane vha fhira afho bodarani. They can go into the quarterfinals. For me, is that the first round a lot of people doesn't give it to them. I think it's a must-win. Mali is not the easy team. Lijakandira la zwa bola ya milenzhe Mark Williams uri u tenda zwa uri Bafana Bafana vha nga swika kha dzi quarterfinals dza mutatisano wa Africa Cup of Nations ngei Ivory Coast. Kha fhungo ḽashu ḽa u thoma, Israel ḽo swikisa vhuṱanzi ha uri khumbelo ya ḽa Afrika Tshipembe ya uri vha ime u ṱhasela ḽa Gaza ndi ndingedzo dza u imelela Hamas. Vho dovha hafhu vha swikisa vhuṱanzi ha uri sa shango vha na pfanelo ya u tsireledza vhadzulapo vhavho na uri u litsha u tshoṱela zwi ḓo vha sia vha sa koni u ḓilwela. Israel vho vha tshi khou fhindula kha tshiṅwe tsha zwiteṅwa zwe zwa swikiswa nga ḽa Afrika Tshipembe kha uri vha ime u tshoṱela Gaza. It is a matter of public record that South Africa enjoys close relations with Hamas, despite its formal recognition as a terrorist organization by numerous states across the world. These relations have continued unabated even after the October 7th atrocities. South Africa has long hosted and celebrated its ties with Hamas figures, including a senior Hamas delegation that incredibly visited the country for a, quote, solidarity gathering just weeks after the massacre. In justifying instituting proceedings, South Africa makes much of its obligations under the Genocide Convention. It seems fitting then that it be instructed to comply with those obligations itself, to end its own language of delegitimization of Israel's existence, end its support for Hamas, and use its influence with this organization so that Hamas permanently ends its campaign of genocidal terror and releases the hostages. At this stage, South Africa does not need to prove that genocidal acts have been or are being committed. But it does have to show that the Genocide Convention is actually relevant. It has to show some level of acts and some level of intent. Professor Shaw has spoken to the issue of express intent. It is my task to speak to the circumstances of Israel's actions. Israel cannot possibly comprehensively address today all of the allegations made in South Africa's application in this regard. The applicant paints a dire picture, but it is a partial and deeply flawed picture. The application is so distorted in its descriptions that it prevents the court from properly assessing the plausibility of the rights asserted by South Africa. Plausibility cannot be determined based on the unsubstantiated allegations of one party to the proceedings alone, if Article 41 of the court statute is to have any meaning.
ḽi tshi kha ḓivha ḽa Israel ḽo humbela khothe ya dzitshakatshaka ya vhulamukanyi uri i thudzele kule mulandu une vha khou hwelelwa nga ḽa Afrika Tshipembe sa izwi u mulandu wa u ṱoḓa u vha tshinya dzina. A threat that has been made explicitly by Hamas and repeated, and it is thus real and imminent. This context is critical, for it shows that the true nature of the situation as it has unfolded, particularly the 7th of October, is that of an armed conflict. A heavily armed militia and its allies precipitated egregious hostilities, and the consequences lie everywhere. Point is this: armed conflict, even when fully justified and conducted lawfully, is brutal and costs lives, particularly when the militia in question specifically targets civilians and civilian facilities, and when it is patently unconcerned about causing civilian casualties on its own side. Conflict is also regulated by law, the rules and principles of international humanitarian law under the Hague Regulations, the Geneva Conventions of 1949, and customary international law. These are well developed and applicable and are fully respected by Israel. Such rules cover permitted activities under international humanitarian law, where civilian damage and loss, always to be regretted, are caused in the legitimate pursuit of military objectives through to the violation of the law, being grave breaches of the Geneva Conventions and up to war crimes and crimes against humanity. However, the only category before this court is genocide. Not every conflict is genocidal. The crime of genocide in international law and under the Genocide Convention in international law is a uniquely malicious manifestation. It stands alone amongst the violations of international law as the epitome and zenith of evil. It has been described correctly as the crime of crimes, the ultimate in wickedness. Indeed, the court itself emphasised in its order of the 2nd of June 1999 that the threat or use of force cannot in itself constitute an act of genocide within the meaning of Article 2 of the Geneva Convention. Zwazwino u isa phanḓa na fhungo iḽi ri ṱanganedza dokotela Vho Tsietsi Ramatsekisa vhane vha vha muḓivhi wa zwa mulayo. Ndi madekwana dokotela Vho Ramatsekisa ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vha nga thoma ngo tou ri ṱalutshedza uri mulandu wa ḽa Afrika Tshipembe wo khwaṱha zwingafhani? Khamusi ndi thome ngo lumelisa ndi madekwana muhashi na vhathetshelesi na vhatevheli vha SABC 1. Ndi nga amba uri mulandu wa Afrika Tshipembe ndi mulandu wo khwaṱhaho vhukuma ngauri ndi mulandu une u a kateliwa kha thendelano ine ndi tshipiḓa tsha tshiimiswa tsha United Nations. Ho mulandu ndi mulandu wa u vhulaya vhathu nga ṱhamusi tshigwada tsha vhathu kana vhathu nga vhuḓalo vha shango ḽiṅwe kana u itela u vha fhelisa uri hetsho tshigwada kana hoyo murafho u songo tsha vha hone. Zwino vha ḓo humbula uri shango ḽa Afrika Tshipembe na shango ḽa Israel ndi miraḓo ya United Nations, vho dovha futhi vha vha miraḓo kana vho dovha u saina heyi thendelano ine ya vhidziwa upfhi ndi Genocide Convention. Zwino zwi amba zwori Afrika Tshipembe ḽi na ndugelo kana ḽi a kona uri ḽi hwese mulandu shango ḽa Israel ḽi khou shumisa heyi khothe ya dzitshaka uri ho mulandu une ṱhamusi kana vha khou vha hwesa wone u kone u sengiwa hafho fhethu. So ndi hafho hune ndi nga sumbedzisa uri ho mulandu u sumbedza wo khwaṱha nahone heyi khothe i na maanḓa yori i u sengise. Tsha vhuvhili, ri ḓo dovha ra sedza uri Afrika Tshipembe ḽi khou hwesa shango ḽa Israel milandu ifhio. Arali vho tevhelela musi tshigwada tsha Afrika Tshipembe tshi khou ṱalutshedza
khothe kana vhahaṱuli kha heyi khothe ine ra khou amba ngayo ya dzitshakha ndi vhathu vhe vha lingedza u sumbedzisa zwithu zwino khou itea hangei kha shango la Palestine uri shango la Israel ḽi khou vhulaya vhathu vha sina mulandu ḽi sa khou londa fhedzi ḽone ḽi tshi khou ḓiimelela ngori ḽi khou lwisa tshigwada tsha maravhele tsha Hamas. Fhedzi arali vho sedza dzi video dzi tshi khou tambiwa musi tshigwada tsha Afrika Tshipembe tshi khou ṱalutshedza mulandu vha ḓo zwi vhona uri hu na u vhulaiwa ha vhathu vha sina mulandu, hu na u vhulaiwa ha vhana, hu na u vhulaiwa ha vhaaluwa, hu na u vhulaiwa ha vhadzulapo vha shango ḽa Palestina. Hu na nyito ine ya sumbedza kha shango ḽa Israel uri hu na muhumbulo kana hu na u ṱoḓa u fhelisa nduri vhathu vho no dzula kha shango ḽa Palestina ngori ndi vhathu vhene a vha khou anḓana u ya nga ha mavhusele na polotiki na shango heḽi ḽa Israel. Vho dokotela, a ri sedze shango ḽa Israel ḽi ri ḽi khou ḓodziwa matope nga ḽa Afrika Tshipembe fhedzi khanedzano dzaḽo vha dzi vhona hani u swikela zwino? Ndi khanedzano dzine ndo dzi vhona a si khanedzano dzine u nga tou dzi amba uri ndi khanedzano dzo khwaṱhaho dzine vha Israel vha khou zama u zwi ita. Tshigwada tsha Israel tshi khou lingedza u ṱoḓa u ṱhukhukanya mulandu wa Afrika Tshipembe uri u vhonale sa mulandu une a u ngo khwaṱha phanḓa ha vhahaṱuli vha heyi khothe ngauri arali vha sedza vha tshi thoma u amba hafhaḽa vha sumbedzisa uri Afrika Tshipembe ḽo khetha kana ḽo nanga uri ḽi vhe khonani na tshigwada tsha Hamas tshine tsha vha tshi vhidza uri ndi tshigwada tsha maravhele kana mathororisi. Zwino arali vha sedza hetsho statement tshi a sumbedzisa uri shango ḽa Israel ḽo ḓiimisela uri ḽi ṱungufhadze hoyu mulandu nahone ḽi dovhe ḽi shate matope shango ḽa Afrika Tshipembe uri heḽi shango a si shango ḽine ṱhamusi ḽi khou imelela vhathu vha Palestina fhedzi ḽi khou ima na tshigwada hetshi tsha mathororisi tshine tsha pfhi ndi tshigwada tsha Hamas. Hezwo zwithu zwi ḓo tea u vha sumbedza uri a vha khou ṱoḓa u senga mulandu une vha tea uri vha fhindule uri ndi ngani hu tshi khou vhulaiwa vhathu vha sina mulandu, hu khou vhulaiwa vhadzulapo vha Palestina ende ndi zwone zwine vha khou hweswa zwone uri nyito yavho ya u vha vha tshi khou thuntsha vha tshi khou boma shango ḽa Palestina hu khou fa vhathu vha sina mulandu. Hezwo zwithu a vha khou ṱoḓa u zwi fhindula uri nahone ndi ngani arali uri vha khou ri vho sala murahu vhathu vha tshigwada tsha Hamas ndi ngani vha tshi khou vhulaya vhathu vha sina mulandu. Hezwo zwithu a vha zwi fhindule nga nḓila ine ya vha i tshi khou sia i tshi khou isa mulandu wavho phanḓa kana u sumbedzisa uri vhone vha na khanedzano dzo khwaṱhaho na shango ḽa Afrika Tshipembe. Zwino vha ḓo humbula uri arali hu ri shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi vha shango ḽine ṱhamusi ḽi khou konanisiwa na maravhele kana ḽi khou konanisiwa na shango ḽa Palestina zwi tou vha khagala uri shango ḽa Israel ḽi nga si zwi takalele ngori u ya nga ha polotiki na mavhusele shango ḽa Israel na ḽa Palestina a si mashango ene a wanana nahone zwi fhira henefho ngori arali hu uri shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi khou ima na shango ḽa Palestina kana ḽo hwesa mulandu ḽi tshi khou ima na shango ḽa Palestina zwi amba zwori zwi vha zwi tshi khou ṱhavha na mashango ene a vha tshi khou tikedza shango ḽa Israel, mashango mahulwane na shango ḽine shango ḽa America kana United States of America ḽine ḽi tou ḓivha zwi khagala ndi shango ḽine ḽi tikedza shango ḽa Israel. Zwino hu na dziṅwe tsumbo na dza milandu ine ya nga iyi hune ḽa Afrika Tshipembe ḽa khou adzhia a u vulela ḽa Israel mulandu? Zwa zwino a hu tou vha na dziṅwe tsumbo dzine nda nga dzi amba uri ṱhamusi ḽa Afrika Tshipembe ḽo no vhuya ḽa dzhia ḽa isa hoyu mulandu kha khothe ino fana na heyi mara fhedzi a hone mashango maṅwe ene a kona u dzhia milandu a isa nga maanḓa ri khou amba kha heyi khothe ya International Criminal Court ine nayone i hanengei The Hague. A hone mashango manzhi ene o no isa vharangaphanḓa vha maṅwe mashango a tshi khou vha hwedza milandu yeneyi yo ṱoḓa u vhulaya vhathu nga vhunzhi kana milandu yeneyi ya genocide. Vha ḓo humbula uri mashango manzhi a Afrika o no isa vharangaphanḓa vhao kana vhaṅwe vha vharangaphanḓa vho no bvaho zwiduloni uri vha ye vha ya sengisiwe. Zwino ndi zwithu zwine zwi hone zwi a konadzea uri ḽiṅwe shango ḽi ḽi hwese mulandu kha khothe ine ya vha khothe ya dzitshaka ḽi tshi khou imelela ḽiṅwe shango kana vhadzulapo vha ḽiṅwe shango a si zwithu zwine zwa mangadza. Milandu minzhi kha hedzi khothe i vha i tshi khou tou tshimbila nga nḓila yeneyo. Dokotela Vho Ramatsekisa, sa muḓivhi wa zwa mulayo arali ḽa Israel ḽa wanala mulandu hu nga itea mini? La wanalea mulandu vha ḓo humbula uri
hei khothe a si khothe ya zwa vhutshinyi ha vhugevhenga kana hafhaḽa hune ra vha ri tshi khou amba uri hu na vhatshutshisi. Hafha kha khothe zwo fhambana. Zwine zwa itea ndi zwa uri arali ḽa wanela ya mulandu mawana kana tsheo ya hei khothe a fanela u dzhiiwa a isiwa kha security council. Vha ḓo humbula uri hafha fhethu hu vha hu khou tamba polotiki dza mashango, ha dovha vha ri khou amba nga mulayo une wa vha tshi khou langula mashango une a vha international law. Zwine zwa amba uri arali tsheo ya hei khothe ya khwaṱhisedziwa i fanela ya security council hune hu na mashango ene a dzula a hone nga ngomu kha security council a fanela u khwaṱhisedza tsheo ine ya vha ya tsheo ya hei khothe u sumbedza uri na ngoho hu na maga ene a tea uri a dzhiiwe a tshi khou dzhielwa shango ḽo waniwa mulandu. Zwino maga ene a dzhiiwa nga maanḓa ndi zwine ra zwi vhidza uri ndi dzi sanction. Nga maanḓa kha dzi sanction ri vha ri khou amba u iledza hune kanzhi vha ḓo wana hu na u iledza ha ikonomi hune heḽo shango ṱhamusi ḽi a iledziwa uri hu songo tsha vha mashango ene a vha miraḓo ya United Nations a songo tsha vha na vhushaka naḽo, a songo tsha ḽi rengisela zwithu nga nḓila ine tshiṅwe tshifhinga vha wana uri na vharangaphanḓa vha shango ḽeneḽo vha tshi iledziwa lwa polotiki. Ndi hafha ḽone vha wana tshiṅwe tshifhinga vha tshi wana na dzi embassy dzi tshi vho bvisiwa kha maṅwe mashango uri dzi songo tsha vha hone dza shango ḽeneḽo. Zwino ndi dzi sanction. Fhedzi thaidzo ine ya vha hone kha hoyu mulayo wa dzitshaka kana international law ndi uri dzi sanction kana u iledza howu tshiṅwe tshifhinga hu sumbedza hu sa shumi kha mashango mahulwane ngori arali hu shango ḽiṱuku ḽi tshi khou iledza shango ḽihulwane, shango ḽihulwane a ḽi pfuvhavha. Fhedzi arali hu shango ḽihulwane ḽi tshi khou iledza shango ḽiṱuku ndi ḽone ḽine ḽa pfuvhavha. Zwino shango ḽo no tonga ḽa Israel ḽine ḽi na vhukonani na mashango mahulwane ene a tonga United States of America, na musi ha tou pfhi economic sanction ḽi nga zwi pfuvhavha mara a ḽi nga tou pfha u vhavha nga nḓila ine ya nga pfha u vhavha u fana na shango ḽiṱuku. Zwino arali zwa bala hafho kha security council shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi kha ḓivha ḽa maanḓa uri ḽi dzhie mawana a hei khothe na mawana kana na tsheo ya security council vha ise kha General Assembly ya United Nations. Hafho ndi hone hune hu ḓo swika hafho ha ṱaṱisaniwa kana hezwiḽa zwine ra zwi vhidza uri ndi debate ha kona u dzhiiwa resolution. Ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho dokotela Vho Ramatsekisa kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vha vhe na vhusiku havhuḓi. Ndo livhuwa nga maanḓa na vhaṱaleli a vha vhe madekwana avhuḓi ndaa. Mathina avho ho vha hu muḓivhi wa zwa mulayo dokotela Vho Ramatsekisa. Zwa zwino mathina madekwana ano ngei vunḓuni ḽa Mpumalanga ḽihoro ḽivhusi ḽikati na vhuṱambo ha tshiṱulo phanḓa ha khuvhangano yaḽo ya matshelo ya u pembelela ḓuvha ḽa mabebo. Zwa zwino nga ri thoma u livha hanengei Mpumalanga hune muphuresidennde wa ANC Vho Ramaphosa vha vha luvhanḓeni zwa zwino. And comrades and friends, we are gathered in this beautiful province, as described by Comrade Mantanzovu earlier, a province of the rising sun, to outline the program and the tasks of our movement for 2024. As we do so, we draw inspiration and courage from more than a century of struggle against injustice, oppression, and exploitation. And our program of 2024 is guided by the pursuit of our historic mission for fundamental liberation of all South Africans, and by the many challenges that our people face at the moment. The January 8th statement that has been approved by the National Executive Committee that will be released tomorrow outlines the tasks of our movement for the year ahead. It provides also an outline of what the line of march for ANC leaders, ANC members, and public representatives and deployed cadres across the country will be. And the January 8th statement is therefore distinct from the ANC's election manifesto, which will be released as part of the launch of our 2024 election campaign next month. The election manifesto
will detail the ANC's plans to accelerate as well as to intensify the transformation of our society and economy over the next 5 years. The manifesto itself will put before the people of South Africa a clear program to meet the challenges of the present and to continue building a better future for all our people. We are meeting here at a difficult time, both globally as well as here at home. At a global level, the world is facing many crises. Inequality and poverty are being fueled by things such as inflation and the rising cost of living. The world is having to confront the effects of climate change, increasing geopolitical tensions, financial instability, and war and conflict. We have seen the impact of these crises on our continent and also how they have impacted the livelihoods of our people. Now, together with the devastation of COVID-19, global instability and uncertainty, this is frustrating many of our efforts to redress unemployment, poverty, and inequality in a manner that should redefine the lives of our people and deal with our apartheid legacy. Now, this situation is clearly worsened by a severe electricity crisis, the effects of state capture and corruption, and weaknesses in the implementation of some of our transformational programs. Our January 8th statement responds to these challenges. It reflects on the progress that we have made and also outlines what we still need to do to improve the lives of our people so that they can have a better life. Now, as the ANC celebrates its 112th anniversary, and as the country prepares to celebrate the 30th anniversary of our democracy, it can be stated without fear of contradiction that working together, we have managed to put in place the foundations for the National Democratic Society that is outlined in the Freedom Charter. Over the course of the past 3 decades, we have implemented a range of measures towards the fundamental and radical transformation of our society as well as of our economy. We have introduced laws and we've put in place policies that protect workers' rights, promote employment equity, and enable broad-based black economic empowerment. We have invested significant resources in building social and economic infrastructure and expanding access to housing, electricity, water, and sanitation, a number of social amenities, healthcare, and education as well. Now, these interventions have made a meaningful difference to the lives of millions of South Africans. Now, as the ANC, we remain absolutely determined to change the structure of our economy and to ensure that our economy is reconstructed and that it becomes an economy that delivers a shared prosperity. A prosperous society is one where people's lives are better, where they flourish, and where they are happy. Prosperity is more than monetary wealth. It includes the social,
the cultural, ethical, spiritual well-being of a society. So as the ANC-led government correctly put, we will thus continue to enact comprehensive measures to redress more than 3 centuries of the dispossession, exclusion, as well as marginalization of black people in our country. We will continue to enact measures to advance the empowerment of women, young people, and persons with disability. These measures will build on the outstanding efforts we have made over the past 30 years to redistribute resources and create opportunities to address the needs of the poor. And we continue to put emphasis on the implementation of sector transformation targets, the work that has begun to address the electricity challenge or the energy challenge that we are facing as a country, as set out in the Energy Action Plan, has given us greater confidence that we will bring load shedding to an end. Although we still experience interruptions in electricity supply, the overall trend towards less severe load shedding and better management and communication of outages continues. And we have, through the regulatory reforms that we have initiated, made sure that there is increased investment in electricity generation. Now we are also giving attention to expanding investments in additional transmission of our grid. This ANC-led government will also address another area which has become a great challenge, which is the logistics sector. And we are working together with social partners to relieve congestion at our ports and to increase volumes of freight that are now being carried on key rail corridors. But we are also, as we address the challenges in our ports, getting ready for the increased number of ships that are now being diverted from the Suez Canal that will come across the bulge of Africa and come to our shores. And a number of shipping companies have decided that they are now going to prefer the Cape route, and we are therefore getting ready. And in talking to the Minister of Transport yesterday, she said, "President, we are getting ready and we will be able to accommodate these many ships that are going to come around." Now, the fact that South Africa continues to remain an attractive destination for investment is borne out by the substantial new investment commitments that we have mobilized over the past 5 years. And many of these are being translated into real investment. There is now a great opportunity for South African entrepreneurs, many of whom are sitting here tonight, to take advantage of the opportunities that are going to be created and are being, as we speak now, being created by the inauguration of the African Continental Free Trade Area. By supporting the development of export markets, the growth of the industrial capacity, and the building of regional value chains, the African Continental Free Trade Area has the potential to reshape and to remake our continent at an economic level. We have endured more than 50 years of apartheid and more than 300 years of colonialism. And we brought to an end an evil system that has been described as a crime against humanity,
We brought peace to this land. As we work to overcome the legacy of our past, I do believe that so will we be able to overcome the problems and challenges that we face at present. Now, on the occasion of the 112th year anniversary, the ANC remains firmly committed to mobilizing all South Africans towards the achievement of a united, democratic, non-racial, non-sexist, and prosperous nation. We will not shift an inch from these goals that were set up by our forebears. We will remain committed to them. We remain committed to renewing and rebuilding and strengthening our organization so that it has the means and resources to advance this work. And as part of this effort, I am pleased tonight to announce the official launch of the ANC crowdfunding initiative, championed by the Treasurer General. Now, this crowdfunding initiative will allow our members, it will also allow our supporters, many of whom are seated here, and it will allow the general public to donate to the ANC as part of ensuring that the party works towards financial sustainability and self-sufficiency. Your mere presence here, as you have bought tables to come and be part of this pre-January 8th event tomorrow, is a clear demonstration of your willingness to support the African National Congress. And we know for sure that there are many other people across the length and the breadth of our country who would like to lend support, like you are doing tonight, to the African National Congress. So I thank you for being here and for supporting the African National Congress. Thank you very much. Now, through the support of all those who share the ANC's vision of a democratic, just and equal society, we will be able to empower our movement to drive fundamental and lasting change. It has been an absolute joy for us as members of the NEC, as well as comrades who have come from various provinces, to be here in Mpumalanga this week. As leaders of the ANC, we have had the occasion to interact with our people here across the length and the breadth of the province. I have been privileged to meet young people who, organized by the ANC Youth League, were able to come together, some 2,000 of them and more, in a youth dialogue. It was simply wonderful to meet young people, many of whom took time to express their gratitude for the support they have been given by the provincial government here. And I want to applaud our provincial government for continuing to embark on projects that support young people. And many of those who came were able to give their own personal testimonies. And some of these young people, and most of them, exuded a spirit of optimism and of course gratitude as well. But optimism about our country, about their own futures. A number of them stood up to tell us that today they are qualified. Some said, we are now aeronautical engineers, aviation engineers, pediatric surgeons, civil and construction engineers,
cybersecurity experts, MBA graduates, gynecologists, veterinary scientists, farmers, plumbers, carpenters, chartered accountants, and many others. And many of them were just very eager to come to the podium to tell their stories. And as I said, they were expressing optimism about the future of the country and the future that they wanted to play a part in. And of course, they also expressed a great, deep desire that the ANC-led government should continue addressing the problem and the challenge of youth unemployment. It was pleasing to see the ANC Youth League leadership in action, mobilizing young people and championing the interests of young people with regards to job creation and urging the ANC to be courageous and to be bold in building a more inclusive economy. It was also equally a joy to meet more than 2,000 women who had gathered from several religious denominations organized by the ANC Women's League for a prayer in Bishop Mdaga's church. I informed the members of the ANC Women's League that whilst I always knew that they are the pillar of the ANC, particularly during election mobilization, I told them that I discovered another secret weapon that they have that I saw them utilizing in the Free State province whilst I was doing door-to-door work there. I told them that I was amazed at their ability to do certain things that one never really ascribes to a structure of the ANC. And as the ANC Women's League, I told them that whilst in the Free State doing mobilization work, doing door-to-door, we went into another lady's house, and she was so grateful to express to us her gratitude that government had built her a house, a fairly new house, one of these new RDP houses that cost 160,000, as most of us will know, and the RDP house that has a ceiling, that has a tiled floor, that has a really decent bathroom, that has 2 bedrooms and a kitchenette and a lounge. And she said as we came in that, President, I want to express my deep gratitude that the ANC government has been able to provide this house to me. And yesterday, as we were going through the various statistics, Minister of Human Settlement said, President, while you've been saying we built some 4 million houses, she said, actually we've built 4.7 million houses as the ANC-led government since we got into office. Now, this lady... Apa Robert Techeresa, President wa ANC, Cyril Ramaphosa, kamushumo wa chisituro wa ANC Mpumalanga une wa bachipida cha January 8. Matina mubigo uyo uko ubvera panda ka imwe dzi channel dzashu dza mafhungo. Fedzi ha zhimwezve mu presidente vazvisumbedzisa musi rose dza shango la Afrika Chipembe ndi zva uri vha ḓo fhelisa zwa u tsimiwa ha mudagasi nga u to sielisana. Chimwe hafhu vho dovha hafhu vasumbedzisa uri vha ḓo vusuludza themamveledziso ya zwa vhuendi. Zwiṅwe hafhu mu presidente vho dovha hafhu vha amba nga ha zwikhala zwine zwa khou ḓo engedzea zwa vhoramabindu nga kha tshumisano ya mashango a dzhango la Afrika. Na musi ro lavhelesa ḽihoro la ANC vho ḓo sumbedzisa uri vha ḓo khwaṱhisa ḽihoro la ANC khathihi na u thusa uri vha kone u kuvhangana masheleni vho rangiwa phanḓa nga mufaragwama. Matina zwa zwino ri khou thoma u livha maragani vha songo ya fhethu ri a vhuya hu si kale.
Rekodi bo abachikadi na rine kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa zwa zwino nga ri vhuyelele kha fhungo ḽashu ḽa ḓuvha hune ra khou livha kha vhupfiwa ha miraḓo ya lushaka nga ha fhungo ḽashu ḽa ḓuvha hune mbudziso yashu yo vha i tshi khou uri vhone ngeyo hayani vha ri mini nga khanedzano dza khothe ya ICJ vhukati ha ḽa Afrika Tshipembe na Israel nga ri pfe uri avho vho fhindulaho kha iyi mbudziso vhone vho ri mini. Nṋe ndi funa kuvhele lugisani ndi dzula nga hafha Maambiwa good mapam. Afrika Tshipembe kha ri ḓibvise kha mafhungo a si ashu. Zwa vhukuma ngo ndi ya uri hezwi zwi nga fheli fhedzi. Ri khou tou dzinyagela dzinndwa dzi re kule kule. Kha ri litsha mashangoni ane a dzudzanya mafhungo nga tshawo. Ngauri pheledzoni ya mafhungo hu khou ḓo vuwa dzikhakhathi dzine riṋe a ri ngo vhuya ra bva ro dzi puḽana. Mafhungo a khanedzano vhukati ha ḽa Afrika Tshipembe na ḽa Israel ndi vhona uri ndi matamba vhana ndi khou vhona nga zwa khwine ḽa vha Israel kha vha tende uri zwe vha ita zwone zwo khakhea lune muthu a tshi pfa tshithu nga muṅwe u a tenda u tevhela zwine a khou vhudziwa zwone. Zwino nṋe ndi khou vhori kha vha Israel kha vha bve kule kha mafhungo a mabulayo na u tshinyadza ndaka ngauri zwo humisela vhathu murahu vha sia ḽa tshumelo ndi khou livhuwa vhe madekwana avhuḓi. Nṋe ndi ri Afrika Tshipembe kha ri ḓibvise khazwo ngauri khanedzano ya hone ndi khulu nga maanḓa i ḓo sia i na masiandaitwa ane a si vhe avhuḓi nga u ralo kha ri ḓibvise ndo livhuwa ndi vhudzanyi ne tshilema u bva hanefha Tshitaluthavha na Makumbani mulalo wa Afrika Tshipembe nda nṋe u tou amba ngoho ndi vhona hedzi khanedzano dzi tshi kha ḓivha dzo dzudzanyeyo swika zwino u tshi nga tori a dzi bvele phanḓa fhedziha lutamo lwanga ndi lori Afrika Tshipembe a ḽi swike hune ḽa kunda kha hedzi khanedzano ḽi fhedze ḽi khou ita uri ḽa Israel ḽi vhoniwe mulandu u tou amba ngoho zwe vha Israel vha ita zwo ri vhaisa sa lushaka kana zwa mashango ngauri ho ṱuwa vhathu vhanzhi ho lozwea matshilo a vhathu vhanzhi kha hedziḽa nndwa dzavho ndo livhuwa nda. Nṋe ndi vhona ungari ndi khwine Afrika Tshipembe ḽi ḓibvise kha mafhungo ḽi vhuye vhakalaha vha vhuye fhano hayani vha dzudzanye mafhungo a zwa khaedu ya zwa muḓagasi ngauri ndi vhona ungari heḽo fhungo na ḽa Israel kha vha ḓibvise vha vhuye fhano hu dzanyiwe mafhungo a fhano Afrika Tshipembe ndi vhona nga ndi ḽone fhungo ḽine ḽa nga tshimbila zwavhuḓi sa vhunga fhano ri na dzi khaedu nnzhi dzine ra dza khou funa u livhaniwa nadzo sa shango ḽa Afrika Tshipembe nda. Ri tshi kha ḓivha kha tshenetshi tshiteṅwa tsha vhupfiwa ha miraḓo ya lushaka zwa zwino nga ri lavhelese milaedza ya rumelwa kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook line ḽa vha SABC Mafhungo. Kha lavhelese vhupfiwa ha u thoma vhune ha khou bva kha Masithulele Humbulani wa ngei Tshaulu uri u ya nga ha nṋe Afrika Tshipembe kha ri tende ri ḓibvise khazwo nga uri khanedzano heyi ndi khulwanesa i nga fhedza i khou ri livhisa kha zwililo na u shinganya maṋo. Vhupfiwa vhutevhelaho vhune ha khou bva kha Elelwani Mbedzi uri South Africa i funesa mafhungo kha ilitshe Palestina na ma-Israel na nndwa dzavho ngeno hayani hu khou tambuliwa bada ya Bri i ḓo thomiwa lini u shumiwa. Vhupfiwa vhutevhelaho vhune ha khou bva kha Stanley uri dza fhano thaidzo a dzi athu no u tandululiwa vha nnḓa vha bva vha tshi dzhena fhano nga hune vha funa vha ri mini nga hazwo vhugevhenga vhu nṱha nga ndavha ya vhabvannḓa. Ri khou lavhelesa vhupfiwa vhune ha khou bva kha Get Well Exclusive Lifestyles uri haya mafhungo a ṱoḓa u amba nga hao honova na vha World Health Organization hone aya timatimisa hei. Vhupfiwa vhune ha khou bva kha Andani Ligege uri ri na thaidzo nnzhi hafha Afrika Tshipembe sa vhabvannḓa vha sina mabambiri na vhugevhenga vhuhulusa na vhathu vha u gwa migodi zwi siho mulayoni na mara muvhuso u khou baleliwa. Ri khou livhuwa nga maanḓa vhupfiwa he vha ri rumela kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na avho vhe vha ri rumela milaedza nga kha dzi video dza WhatsApp nga ri bvele phanḓa. Ho vhofhiwa dugu ya vha-Palestina kha mukulo wa tshifanyiso tsha Archbishop Vho Desmond Tutu kha tshifhaṱo tsha kale ngei Cape Town sa tshiga tsha u sumbedza vhuthihi na vhathu vha Palestina. Itsho tshifanyiso tshi ḓo vha tsho ṱaniwa nnḓa ha balkoni. Vha Desmond na vha Leah Tutu Foundation vho ḓivhadza thandela sa tshiga tsha tshihumbudzi tsha u lwela mbofholowo ha Vho Tutu ngei Palestina. In all his commitments, the arch was very partial
to this Palestinian question, because it was so close to how we here as indigenous people of South Africa were treated as non-humans by the apartheid regime. And people were literally moved from one end to another and also mowed down. We've really been trying to find a way that we can express the kind of solidarity the Arch had for the Palestinian struggle, and particularly in this time of crisis in Gaza, how can we keep his legacy alive and make sure that his clarity of purpose around our shared humanity is made visible and is loudly fought for. So we felt that having this commitment to bring out his statue every day until the bombing stops, to drape it in a Palestinian flag, really is an opportunity just to show solidarity with the people of Palestine. Temamveredziso dza mukano wa libombo dzido engedziwa husikale uitera ukona utanganedza vhathu vane vha fhira afho bodarani. Minister wa muhasho wa tshumelo dza zwa muvhuso na ndaulo vho Noxolo Kefiet vho ita ndivhadzo iyi tshifhingani tsha madalo afho mukanoni Komati Port ngei Mpumalanga. We chose to come to this border to ensure that we satisfy ourselves that it is functional, it meets the requirements of a functional department and entity. But there are areas that still need to be strengthened. We still must find a way to ensure that police are fully integrated. Other departments thus far are integrated. The main challenge that we face at this border is that this border's layout is a choke point. So whatever that we do, it comes to that choke point, and the border, our South African side and the Mozambican side are back to back. There's no space in between. So whatever that we do, we can't push all of it on the Mozambican side because of the issue of the space. Khothe khulwane ya ṱhoho ya Ndlovu nduni ḽa Limpopo yo fhirisela phanḓa ṱhoḓisiso ya muhwelelwa wa habulayo ḽa vhathu vhanzhi nga ḓuvha ḽa Christmas Vho Enoch Ndlovu uya kha vhege i ḓaho nga ḽavhuvhili. Khothe yo lavhelesa muvhigo une wa sumbedza uri Vho Ndlovu vha nga si kone u senga nga mulandu wa thaidzo ya vhulwadze ha muhumbulo na nga tshifhinga tshe tshiwo itsho tsha bvelela ngatsho. Vho Ndlovu vha khou hweswa milandu ya u vhulaha miraḓo ya muṱa wa havho ya sumbe nga ḓuvha la Christmas ṅwaha wa 2021. Uyu ndi muvhigo wa masiaṱari maṋa wa nga tshiimo tsha mutakalo tsha muhumbulo wa Vho Asdowi Enoch Ndlovu. Muvhigo uyu wo ḓisendeka kha u dzula Vho Ndlovu vhuongeloni ha hayani lwa ṅwedzi woṱhe nga ṅwedzi wa Khubvumedzi. Muongi wa malwadze a mihumbulo vho vhudza khothe uri Vho Ndlovu vho ṱhaṱhuvhiwa ha wanala vhulwadze ha schizoaffective. Ho dovha hafhu ha waniwa uri u sa dzudzanyea zwavhuḓi ha muhumbulo wa Vho Ndlovu ndi zwithu zwo thomaho musi vha tshi kha ḓi tou vha muṱhangana. He stopped treatment after graduating and relocated to Northwest and worked at Mahikeng Hospital from 2007 to 2021. His colleagues noticed his strange behavior as he preferred to be alone, sleeping on the floor in a storeroom when he had a bed in his room, and eating baby food, which indicated that he wanted to treat dizziness and loss of appetite. He alleged that he was avoiding snakes which were hidden inside the mattress. Muvhigo dovha hafhu wa wana uri nga ḓuvha ḽi bulayo ḽa itea ngalo Vho Ndlovu vho swika he vha ṱangana na muhumbuloni. Musi vha tshi vhudziseswa khothe avho dokotela vho ḓo swika he vha tenda uri vhunzhi ha mawanwa a ḓi tou vha a u humbulela. During the mental status assessment that we did, I mean, someone who was psychotic at work and also have psychotic symptoms during observation, I mean, my understanding would be probably this person was psychotic at the time when he committed the offense. So you are just assuming your findings is not based on anything? Yes, my lord. Most of the information is based on assumptions because I was not there when it happened. Vhoramilayo vha muvhuso na vha muhwelelwa vha khou lavhelelwa u ṋetshedza khanedzano dzavho dza u fhedzisela musi tsengo i tshi dzula hafhu nga musumbuluwo. Muhaṱuli Vho Ṱhogomelani Tshidada
vha ḓo konaha u ṋetshedza khaṱhulo zwi tshi kwama u lugela havho nḓou kha u ima bogisini ḽa tsengo. Kha zwa mitambo Lijakandira la bola ya milenzhe Mark Williams uri u tenda zwa uri Bafana Bafana vha nga swika kha dzi quarter finals dza mutatisano wa Africa Cup of Nations ngei Ivory Coast. Bafana Bafana i kha tshigwada tsha Group E hune vha na Tunisia, Mali na Bahura vha la Namibia. Timu yo no ḓo swika kha la Ivory Coast hune vha ḓo tamba mutambo wa u thoma na shango la Mali nga ḽa vhuvhili nga awara ya vhufumi madekwana nga tshifhinga tsha la Afrika Tshipembe. They can go into the quarterfinals. For me, is that the first round, a lot of people doesn't give it to them. I think it's a must-win. Mali is not an easy team. We've always been struggling with Mali. I believe they're just next to where the tournament is happening. They're like neighboring countries, but it's nice sometimes because there will be a lot of pressure on them. On the Bafana players, there won't be, but they know that if they get the result there, they got the 3 points. That's like a 6-pointer, because then you take Namibia and you take that 3 points. That's another 3 points. So that's 6. You only need 6 points to qualify. So if you got that 6 points, that would put us then rather to come first or second. For me, is I've been watching the boy, and I've seen what he is doing for his team. I think that he is a big miss. I think they could have do with a player like him because, sometimes you need plan A, plan B. When I say plan A is that you get players that's running onto the ball. Plan B is where you pick the ball to a target man. He is that target man that you can play it up to and you get your midfielders to come onto him and then from there go forward. So that would be, we don't have a player like it. The more time you have, the better it is. Unfortunately, the coach, he'll say yes. Because he has seen these players playing during the year, half a year. Some of the players he brought back from 2 years that he's been with the national team. But it's nice when you can have a good preparation where you got like 3 or 4 weeks. And for me is that I know the coach has asked for the PSL to sort of keep the players that he selected. I think that was going to be the right idea. One game is never enough. I mean, people must understand, this is the AFCON Cup. It's like you play in Europe, you got the European champions. Those people are having a 1 month preparation to prepare. It's not a 1 week or it's 3 weeks because the league give them off to say focus on the national team. Definitely, if you got technical stuff like that from the coach's point of view, just sharing that memory that they had with this players and say, at the same team, and just to flicker with their mind and say, at the same team with Cameroon, and this is what we did. Mbekanyamushumo ya Maambiwa na musi igumanga urali kha vha dovhe hafhu vha ṱangane na riṋe nga musumbuluwo u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela nga awara ya vhufumi nga madekwana a vhe madekwana avhuḓi u bva kha nṋe Alithemeli a